So hi students, my name is Murlidhar. So as promised, I am here today. This is my second video on how to approach the physics part as far as NEET is concerned. Today I will show you few more tricks. Based on the last video that I made, a few students asked for some calculation tips. So first I will give you some calculation tips and then I will move ahead. So the specific context in which it was asked, all of you know that the time period of a pendulum T is equal to 2 pi root over of L over G. So the kind of questions they will ask you in your NEET exam is, suppose the length is increased by 5%. So if the length is increased by 5%, what will happen to the time period? So in all such cases, just understand, if this is 5%, the time period will increase by 2.5%. Because this is square root of, so square root of what you do, just make half of it. So if length is increased by 5%, time period will increase by 2%. Suppose length is decreased by 4%, then time period will decrease by 2%. So whatever is happening in the numerator here, you make it half and you will get the answer for the time period. Okay. Now there can be a change in gravity also, so I will explain that also. Suppose I said T is equal to 2 pi root over of L over G. Now suppose gravity decreases by, let us say, 4%. So if gravity decreases by 4%, the time period will increase. Because this is decreasing by 4%, the time period will increase by half of 4, that is 2%. Am I clear? So there will be a few questions where by using these kind of techniques, you will be able to do questions very easily. One more specific question I will tell you. Suppose they say that we go to an altitude of 256 kilometers above the earth. What will be the value of gravity 256 kilometers above the earth? So the way you answer these kind of questions is, I hope all of you understand G1 minus 2h by Re. So this is equal to the apparent gravity as you go above the earth. Now radius of earth is 6400 kilometers. So radius of earth is 6400 kilometers. So remember that 1% is 64 kilometers. So 256 will be 4%. Always you will get only these kind of numbers. So now this h that we are talking of is 4%. So if h that is talking of is 4% of radius, 2 into 4% will be 8%. So gravity will decrease by 8%. That means if you go up by 2% of radius of earth, gravity will decrease by 4%. If you go up by 6% of radius of earth, gravity will decrease by 12%. So here you are just multiplying it by 2, seeing all the formulas. You don't have to work out these kind of questions. If you understand how to do, it becomes easy. Okay. So maybe I will make one more video in detail later on calculations. Let us now proceed with what I was trying to explain to you. So what I will do today is I will take up few more questions on certain other chapters. All these are previous year questions. So these are the kind of questions which come. Again, many of you are appearing for the NEET now. You would be writing lot of tests, and in the test there would be many questions that you think you don't know, and you may feel that you are not well prepared. Students, one thing remember, when you go for your NEET exam, the questions will be on the basic concepts which are there in the NCERT. You don't have to do very complicated questions from around the NCERT. If you understand the NCERT syllabus thoroughly and if you do that well, it is more than enough. Okay. So what I will do today is I have taken up around 14 to 15 questions which have appeared in the different NEET exams from 2019. I have not taken papers before that, questions before that. I have taken only those questions which appear in 2019 onwards. So let us see how we can work out on these. So the first question, find the value of angle of emergence from the prism given below for the incident ray shown. The refractive index of glass is given to you. So this is the refractive index of glass, that is √3 given. So when we work out these kind of questions, you may feel you don't know, but let us understand. First thing, any ray which is incident normal does not undergo refraction, so it will go straight. So this is 90, this is 30, so this is 60. So if this is 60, this angle is 30. So now ray of light is going from denser medium, it has hit a boundary, so it will be bending away from normal.
and this will be the angle of refraction. So, I will have sin 30 by sin theta should be equal to 1 by root 3. So, now I have to try to work it out. Now, what is sin 30 equal to? Root 3 by 2. So, if sin 30 is equal to root 3 by 2, so I can put here, I am sorry, sin 30 is 1 by 2. So, if I put 1 by 2 here, this goes here and sin theta goes here, automatically you can see that sin theta should be equal to root 3 by 2. So, 60 is going to be the option. This concept of refraction is something that I think all of you should be knowing, that sin I by sin r is equal to mu. Remember, it is going from denser medium to rarer medium. Now, even by elimination you can do, if you have 45 degrees, then there will be a root 2. There is no root 2 in the question, so that can't be your answer. 90 again can't be your answer because there is a root 3 coming and there is only 2 here, so there is no way 90 can be the answer. Then even 30 cannot be the answer because if it is sin 30, both the angles are the same. So, 30 can't be the answer, 90 can't be the answer, 45 can't be the answer. So, from there you can say only 60 can be the answer. So, as far as NEET is concerned, எல்லா questions படிங்க, ஒரு diagram போட்டு question ஓட meaning என்ன first புரிஞ்சுக்கோங்க. 90% உங்களுக்கு question meaning புரியுதுனா உங்களால் பண்ண முடியும். Remember that. So, there is a convex lens, focal length கொடுத்திருக்காங்க 20, concave lens B, focal length 5. So, இங்கே ஒரு convex lens இருக்கு, பக்கத்திலேயே ஒரு concave lens இருக்கு. So, இதோட focal length 5, இதோட focal length 20. The distance between them is kept along the axis with the distance d between them, நடுவுல ஒரு distance d இருக்கு. If a parallel beam is incident on A, so if there is a parallel beam incident on A, it is going to get reflected at 20 எங்க இருக்கு நமக்கு தெரியாது, but it emerges from this as a parallel beam. So, it emerges from B as a parallel beam. So, if it emerges from B as a parallel beam, என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா first image is formed on this side. So, convex lens will give you always virtual image. So, sorry, concave lens always will give you virtual image, but inge real image varudhu. So, the object should be virtual. Object should be virtual na object இந்த பக்கம் இருக்கும். Usually object இந்த பக்கம் இருக்கும், but இந்த கேஸ்க்கு object இந்த பக்கம் இருக்கும். Object இந்த பக்கம் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு லென்ஸ்க்கு நடுவுல gap should be less than 20. So, பாப்போம் எவ்வளவு answers are less than 20. So, 50 முடியாது, 30 முடியாது, 25 முடியாது, இது மட்டும் answer. புரியுதா? See, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A ray of light which falls on A leaves B as a parallel beam. So, leaves B as a parallel beam. If it leaves B as a parallel beam, na inge nama screen போட்டா நமக்கு image வரும். So, it is a real image. Now, concave lens will never give you a real image for a real object. So, real image கொடுத்திட்டிருக்குனா object should be virtual. Object should be virtual na இந்த ரெண்டு லென்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்க distance 20 க்கு கம்மியா இருக்கணும். 20 கம்மியா இருக்குன்னா ஆப்ஷன்ஸ் பாப்பீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆன்சருக்கு தான் 20 கம்மியா இருக்கு. இது நம்ம தியோரெட்டிக்கலியும் பண்ணிக்கலாம், பட் அதெல்லாம் தேவையில்லை. நீட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஐடியா ஒரு வந்தால் போதும். ஸோ இட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் டு டூ ஈவன் காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. So, a point object is placed at a distance of 60 centimeters from a convex lens of focal length 30. So, இதோட focal length 30. So, 60 centimeters la object place பண்ணியிருக்கோம். Theoretically என்ன image object is placed at 2f. So, if object is placed at 2f, image should be formed at 2f. But நடுவுல ஒரு mirror வந்திருக்கு 40 cm. So, 40 cm mirror வந்திருக்குன்னா அது இப்படி வரும். Rays of light will go like this so that they will try to converge at 60. But they are not allowing. So, இது திருப்பி இப்படி வந்துரும். So, whatever is happening on that side will happen on this side. So, இது 40 இருக்கு, 20 போகணும். So, this distance from here to here will be 20 centimeters. So, என்ன கேட்டிருக்காங்க? The final image would be formed at a distance of, so 20 cm from the plane mirror. So, 20 cm from the plane mirror and it would be a virtual image. தப்பு, ஏன்னா real image form ஆகும். So, 20 cm from the lens, because this distance is 40, 20 cm from plane mirror is equal to 20 cm from lens. So, both are 20. So, option C will be the right one. 20 centimeters from the lens and it would be a real image. Real image na, the rays are really intersecting. So, the rays will be really intersecting. I hope I am able to explain to you.
Again, read as per the NCERT, understand the meaning of questions. Now you have another 15 days. Try to understand the meaning of questions, try to read every question and see what concept the question is based on. That is going to be the most important thing. So let us look at this. An object is placed on the principal axis. So this is the principal axis of a concave mirror. So here is a concave mirror at a distance of 1.5 f. So this is f, this is 2f. So an object is placed at a distance of 1.5 f. The image will be formed. So always concave mirror beyond f will give you a real image. So it should be real image. Real image will have negative image distance. So 1.5 f is not possible, 3f is also not possible. Now if the image is placed at 2f, the object is formed at 2f. Now if the object is placed at 2f, the image is formed at 2f. Now here the object is placed at 1.5f. So no way the image will be formed at 1.5f, only for 2f that is the condition. So even this cannot be the answer, only this has to be the answer. புரியுதா? இதுலயும் ஃபார்முலா இருக்கு, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, அதுக்கப்புறம் சைன் கன்வென்ஷன் எல்லாம் இருக்கு. பட் நீட்டில் வர கேள்வி கொஸ்டின்ஸில் அந்த லெவலுக்கு நம்ம தேவையில்லை. கொஸ்டின் என்ன புரியுதுன்னா நம்ம ஆன்சர் சொல்லிக்கலாம். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன், இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க வீட்டில் உட்காந்து, ஃபோக்கஸ் ஆன் த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். ஒரு கான்செப்ட் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அது என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த கான்செப்டில் என்ன மீனிங் வருது அது புரிஞ்சுக்கோங்க. அது மட்டும் நீங்கள் நல்லா பண்ணால் கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஃபிசிக்ஸ் அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது, ஃபிசிக்ஸில் மார்க் வரதில்லை, அதெல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணுறோன்னா, நம்ம ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம எக்ஸாமுக்கு போகும்போது கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் போகிறோம். அதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சிம்பிள் கேள்வி தான் வருது. ஐ ஹவ் டேக்கன் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்டிக்ஸ் which have come in the last 4-5 years. Okay, and this is the level of the questions which have come. Let's do a few more. So there is a lens of large focal length and large aperture. Aperture na enna? Aperture na size of the lens. So focal length பெருசா இருக்கு, large aperture. Large aperture na எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? டெலிஸ்கோப்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்? large aperture இருந்தா அதிகமா லைட் வரும். அதிகமா லைட் வந்தா என்ன ஆகும்? நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் கிளியரா வரும். ஸோ பார்ப்போம். A large aperture contributes to the quality and visibility of the image. A large area of the objective ensures better light gathering power. So this is what appears. A large aperture provides a better resolution, all of the above. So in this case, all of the above is true, because for a telescope, resolution also depends upon the aperture. So both of these statements are true for sure. If both of these statements are true, all of the above must be true. So that is the answer. The power of a biconvex lens. Biconvex lens na ipdi irukum. Biconvex lens is 10. 10 diopter na focal length will be 10 centimeter. Power is equal to 1 by focal length in meters. So 10 centimeters. Radius of curvature of each of the surface is 10. So in lens maker's formula we have learnt 1 by f is equal to n2 minus n1 by n1 into 1 by r1 minus 1 by r2. In all these cases we have seen that if r1 equal to r2 and n2 is 3 by 2, r is equal to f. This is a simple question which is a part of theory. So here r must be equal to f given in the question. So refractive index must be 3 by 2. So option D must be the answer. Idhiliyum onnu pandradhukku illa. Now I have taken from another chapter. So let's work out a few questions here. This is from motion in one dimension. So a small block slides down a smooth inclined plane starting from rest. So there is an inclined plane and there is a small block which is sliding from here. Let Sn be the distance travelled by the block in the interval n minus 1 to n, then the ratio Sn by Sn minus 1. So oru vishayam all of you must know that as it is moving down it is accelerating. So as it is accelerating, distance adhikam aite varum. First second la distance konchama irukum, second la idum koncham adhikam aite irukum. So inge ungalku Sn by Sn minus 1 kekranga. So 10th second la evlo travel pannirukku by 9th second evlo travel pannirukku and the ratio kekranga. So this should be greater than 1. So greater than 1 na, this option there is something wrong in this, not possible. Greater than 1, this is possible. Greater than 1, this is not possible. This is also not possible. These two are less than 1.
So here the mistake I think is instead of plus here there should be a minus 2n plus 1 by 2n minus 1. So this is possible, this is possible. Now which one is going to be the answer? Now understand that if you have the so you know that S is equal to half a t squared if it is travelling from rest. The distance travelled is half a t squared. So here what you want to find out is Sn is equal to half a Sn plus 1 rather n plus 1 squared minus n squared divided by Sn, which is equal to half a this will become n squared minus n minus 1 squared. So when you work it out, the A option works out, B option won't work out. This will be a plus b, a minus b, when you put it will become 2n plus 1, denominator will become 2n minus 1. So option A will work out, option B is not the answer, C is not the answer, D is not the answer. In the kelvi koncho pandradhukku irundhathu, but if there was an emergency and I had to give an answer, what I would do is I would have directly ticked one of either A or B. If I am guessing, I would have ticked one of either A or B and that would have been the right one. Okay, so here is another question. A convex lens of unknown material, unknown focal length is given with the help of a spherometer. What can we measure? So, this is an experiment you 11th standard no pannirpinga. Spherometer. A spherometer will enable you to find out the radius of curved surface. So, focal length of the lens kandupidikka mudiyadhu. Yen adukku namakku refractive index venum. So unknown material na namak refractive index theriyadu. So idu panna mudiyadu. Aperture of the lens, radius of curvature of the curved surface, refractive index. Idu kandupidikka mudiyadu. Idu mattu mudiyum, idu mudiyadu. Aperture has to do with the size. Ipdi or lens paapinga ipdi irukum. So it will be this size. But spherometer la neenga enna panna mudiyumna idoda radius evlo adha kandupidikka mudiyum. A person sitting on the ground floor of a building notices through a window. So there is a window here, there is a person sitting here and he notices the height of this window is 1.5 meters. He notices that a ball, yaro ball மேல இருந்து ஒரு ball போட்டாங்க, ball போடும்போது it sees that the ball crossed this in 0.1 second. So students, you understand that as the ball falls, it accelerates due to gravity. So, இது 1.5 meters இருக்கு 0.1 second ல கீழ போகுது. இப்போ யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியா இருந்தா எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்கும் 1.5 by 0.1 that is 15. So uniform velocity இருந்தா the velocity must be 15 meters per second. So இப்போ acceleration இருக்குன்னா average velocity will be 15. So நடுவுல 15 இருக்கும். அப்போ மேல என்ன இருக்கும் 15 க்கு கீழே கம்மியா இருக்கும். கீழே என்ன இருக்கும் 15 க்கு அதிகமா இருக்கும். அப்பதான் average 15 வரும். So என்ன கேக்குறாங்க what is the velocity at the topmost point of the window? இந்த இடத்துல velocity கேக்குறாங்க. So என்ன இருக்கும் 15 க்கு கம்மியா இருக்கும். So let's see, look at the answer. இது கிடையாது, இது ரொம்ப கம்மி, இது கிடையாது, இதுதான் இருக்கும். So the answer will be 14.5 meters per second. So உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ராக்டிஸ் பண்ணு எனக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஒரு क्वेश्चन பார்த்து இதில் எந்த லெவலுக்கு நமக்கு ஒர்க் எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதுதான் நான் திங்க் பண்ணுறேன். ஒரு 10 மார்க் क्वेश्चन மாதிரி பண்ணால் நமக்கு எக்ஸாமில் டைம் கிடைக்காது. நம்ம 150 கேள்வி 150 நிமிஷத்தில் பண்ணணும். அதில் 600 மார்க் வந்தால் தான் நமக்கு என்ன கவர்மெண்ட் சீட் கிடைக்கும். ஸோ 180 கொஸ்டினில் நம்ம 150 கேள்வி பண்ணணும். ஒரு கேள்வி ஒரு நிமிஷத்தில் பண்ணணும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸ் புரிஞ்சால் இது ஈஸியாக பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா இப்போ வீட்டில் உட்காந்து படிச்சுட்ருக்கீங்க, என்சிஆர்டி புக் நீட்டாக படிங்க. அப்போது ஒரு வார்த்தை அது இருக்கும், அது ஒரு டயக்ராமாக போட்டு பாருங்கள். கேள்வி கொஸ்டின்ஸ் பண்ணப்போ டயக்ராம் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். கொஸ்டின் அதே 2 தடவை 3 தடவை படித்தா ஒன்றும் ஆகாது, நமக்கு யாரும் க்ளூ கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் நம்ம ஒரு டிராயிங் பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு க்ளூ கிடைக்கும். So ball is thrown vertically downwards. So there is a tower, top of a tower
this is the floor, there is a tower, here it is thrown vertically downwards with a velocity of 20 meter per second, and after some time it hits the ground with a velocity of 80 meter per second. So இங்கேலேருந்து இங்கே என்ன இருக்கு, gravity is accelerating. இப்போ acceleration due to gravity g is 10 meters per second squared. இதுக்கு மீனிங் என்ன, இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா ஒரு செகண்டில் velocity of the ball will increase by 10 meters per second. இப்போ 20லேருந்து 80க்கு வந்திருக்கு. ஸோ 20லேருந்து 80 வந்திருக்குன்னா எவ்வளோ அதிகம் வந்திருக்கு, 60னா ஒரு செகண்டில் 10 வரும்னா 60க்கு எவ்வளோ இருக்கணும், 6 seconds. ஸோ அதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா the body has travelled for 6 seconds. இப்போ உங்களுக்கு s கேட்டிருக்காங்க. ஸோ s is equal to ut 20 into 6 plus half into 10 into 6 into 6. There is a formula, we have to apply it. So this is 120. This is 6 into 3 18, 180, so add panna 300. So it doesn't take more than that much time. A person traveling in a straight line. So person is traveling in a straight line. He is moving with constant velocity. Constant velocity na velocity ore madri irukku. From a certain distance x with a constant velocity next equal distance. So ஒரு distance x travel பண்ணிருக்கார் with v, இன்னொரு distance x travel பண்ணிருக்கார் with some other velocity. The average velocity கேக்குறாங்க. So average velocity na என்ன புரிஞ்சுக்கணும், average velocity is not sum of velocity by 2. So this cannot be the answer. அப்புறம் suppose he is traveling v2 with 0 velocity. Meaning அவர் இந்த distance போகவே இல்லை, அப்போ infinite time ஆகும், அப்போ average velocity என்ன infinity ஆகும். So this cannot be the answer. என்ன v2 is equal to 0 போட்டால் இந்த value infinity வரணும். So v2 is equal to 0 போட்டிருக்கோம், இந்த value infinity வரல. So this also cannot be the answer. This can be the answer. This can be the answer. So இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன average velocity னா என்ன. Average velocity is total distance by time. இப்போ total distance எவ்வளோ, 2x. So 2x by v is equal to x by v1 plus x by v2. So this is going to be your answer. புரியுதா? You can also logically say that this cannot be your answer. Why this cannot be your answer means, suppose v2 is a very high number. So if v2 is a very high number, okay, I mean forget it, this logic is good enough. 2x by v is equal to x by v1 plus x by v2. So from there you can say this is going to be your answer. So the displacement time graph of two moving particles is given. One is 30 degrees, one is 40 degrees. So inge புரிஞ்சுக்கணும் என்ன, slope of displacement time graph is ds by dt. So ds by dt is nothing but velocity. So என்ன கேட்குறாங்க, ratio of the respective velocity கேட்குறாங்க. So ds by dt is nothing but tan theta. So answer என்ன வரும், first one is 30 degrees. So tan 30 by tan 45. So tan 30 is how much, 1 by root 3. Tan 45 is 1. So the answer should be 1 by root 3. So this will be the answer. A person standing on the floor of a elevator. Elevator na enna, lift. Or lift irukku, there is a coin. So coin, he drops a coin. மேலிலேந்து he'll drop a coin. So when he drops a coin, the coin will reach the surface. Now the elevator is moving with uniform velocity. So moving uniformly, and time if the, okay, if the elevator is moving uniformly and if the elevator is, okay, so enna kekranga, if the elevator is moving uniformly, time is t1, and the time if the elevator is at its stationary is t2. So enna kekranga, lift மேலே போறது, if lift மேலே போறது கீழே இங்க coin drop பண்ணிட்டீங்கன்னா it is hitting the ground in time t1. lift அப்படியே இருக்கு, and if you are dropping the coin it is hitting it in time t2. So உங்களுக்கு என்ன கேட்குறாங்க, how are t1 and t2 related? So uniformly na enna, uniform velocity. Uniform velocity na acceleration varadu. Acceleration varlena both the times will be the same. So acceleration varlena both the times will be the same. இன்னொன்று என்ன, suppose உங்களுக்கு இது புரியல,
இப்போ பாருங்க, elevator is moving uniformly. Suppose the movement of the elevator affects the time. அப்போ எலிவேட்டர் மேலே போனால் ஒரு டைம் இருக்கணும், எலிவேட்டர் கீழே வந்தால் ஒரு டைம் இருக்கணும். பட் கொஸ்டினில் உங்களுக்கு எலிவேட்டர் மேலே போகிறதா கீழே வரதா அதை பற்றி சொல்லவே இல்லை. ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா, மேலே போகிறது கீழே போகிறது ஒன்று தான். ஸோ மேலே போகிறது கீழே போகிறது ஒன்று தானா, ஸ்டேஷ்னரியாக இருந்தாலும் ஒன்று தான். ஸோ T1 should be equal to T2. So let's work out this one last question. இதே கேள்வி செகண்ட் டைம் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 2019 வந்திருக்கு, செகண்ட் டைம் 2000 லாஸ்ட் இயர் வந்திருக்கு. ஸோ இன்னொன்று விஷயம் சொல்கிறேன், நீங்கள் இன்னும் ஒரு 15 டேஸ்க்கு அப்புறம் you will be writing your NEET exam. It makes lot of sense for you to go through the last 4 years papers for sure. Before 2018-19 the papers were difficult. So on the papers பார்த்து you will think that NEET is going to be difficult. No, today NEET is very simple. NCERT இருக்கு syllabus அப்படியே வரும், ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி கேட்குறது இல்லை. நீங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் புக் படித்தாலும் it is almost the same. Okay, only thing is கொஞ்சம் நியூமரிக்கல்ஸ் அதிகமாக பண்ணணும். A stone is thrown vertically downwards with an initial velocity of 40. So இங்கே 40, கீழே 60. So it is traveling for 2 seconds. Then they are asking you for height of the building. உப்புதான் பண்ணோம். S is equal to UT. So 40 into 2 plus half into 10 into 2 into 2. So 2 cancels. So this is 20. This is 80. Answer is 100. So that is going to be your answer. புரியுதா? ஒரு கேள்வி ரொம்ப ஈஸியாக வரும். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு கேள்வி படிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ராயிங் பண்ணணும். ட்ராயிங் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியும். உங்களுக்கு ஒரு தடவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட் 15 டேஸ் இருக்கீங்க, நிறையா கேள்வி பண்ணிகிட்டே இருங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி பண்ண தேவையில்லை. லாஸ்ட் இயர் நீட் பேப்பர் வர கேள்வி அந்த மாதிரி தான் வரும், இந்த வருஷம் நீட் அந்த மாதிரி தான் வரும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் வரும். கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்க, அது மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும். அங்கே டென்ஸ் ஆகிட்டு தெரியாமல் வாட் எவர் யூ நோ, ஈவன் தட் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபர்கெட். ஸோ கோ டு த எக்ஸாம் வித் கான்ஃபிடென்ஸ். த பேப்பர் வில் பி சிம்பிள், த பேப்பர் வில் பி ஈஸி. Only those questions that you know will come in your exam. All that you have to do is just go attack each question with confidence. Read every question, try to do every question. Biology fast பண்ணுங்க, chemistryல theoretical questions fast பண்ணுங்க, physicsலயும் theoretical questions fast பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் application oriented questions ஒன்னொன்னா படிச்சிட்டு drawing போட்டு சில questionsல answers eliminate பண்ணுங்க, சில questions fast calculations போட்டு பண்ணுங்க, சில questions you look at the options, only one option will be correct. So use your logic and then answer questions. Okay, so thank you, all the best. Tomorrow I'll come up with another video for you, trying to share some more questions and how to solve questions in the NEET exam fast. Thank you and all the best to all of you.